Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videosலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் 5.1ல் கொஸ்டின் நம்பர் 12 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம், ரைட். இன்றைக்கி வீடியோவில் அதோட கண்டினியூஷன், தட் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 13ல் இருந்து சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ 13th கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டு பை. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, f of x equal to x plus 5 when x is less than or equal to -1 and x minus 5 if x is greater than is a கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேள்வி, ரைட். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததெல்லாம் அவங்க ஜஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி கேட்டாங்க. அதனால் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணோம். டிஸ்கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் சொன்னோம், இல்லைனா நோ பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு பேசணும். இங்கே அவங்க ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இட் இஸ் எ கண்டினியூஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சிமிலர் டு தி ப்ரீவியஸ் தான். அப்போ ஜென்ரலி கேட்குறப்ப லெட் சி பி எனி ரியல் நம்பர், ஏதாவது பர்டிகுலர் பாயிண்ட் சொன்னாங்கன்னா அந்த பாயிண்டில் மட்டும் செக் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக கேட்குறதால லெட் சி பி எனி ரியல் நம்பர். அப்போ எந்த பாயிண்டில் பிரேக் ஆகுது 1, அப்போ சி லெஸ் தென் 1, சி கிரேட்டர் தென் 1 அண்ட் சி ஈக்குவல் டு 1 மூணு கேஸில் நம்ம செக் பண்ணோம், ரைட். வென் சி இஸ் லெஸ் தென் 1, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன்? லெஸ் தென் 1 இருக்கப்ப, ஸோ லெஸ் தென் 1 இட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சி மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். அதனால் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான், சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன்? எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. எஃப் ஆஃப் சினா என்ன அர்த்தம்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5, அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் 5 அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி, ரைட். தென் இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். தென் இதோட ஆன்சர் என்ன? டைரக்ட்லி சி ப்ளஸ் 5 அண்ட் இதோட ஆன்சரும் சி ப்ளஸ் 5. ஸோ ரெண்டுமே சேம். therefore f is continuous when c is less than 1, right. In case if it is a 2 mark or 1 mark 2 mark question இருக்குன்னு வைங்க, நீங்கள் டேரெக்டாக இதை சொல்லிடலாம். c less than 1 it is a polynomial function, so it is continuous. Similarly when c is greater than 1, your f of x is x minus 5, that is also a polynomial function, so that is also continuous. Only c equal to 1 மட்டும் we have to check carefully, right. So limit extends to c f of x equal to f of c. Then what is your limit extends to c? f of x is nothing but x minus 5, right. Then x minus 5 at x equal to 5, that is your right hand side f of c value. Then if you substitute in place of x as c, then this becomes c minus 5 and this is also becomes c minus 5. Therefore your f is continuous at c is greater than 1. When c is greater than 1, your f is continuous, right. Then what is your third case? So to check the continuity at c equal to 1 point la we have to check, right. Then at the equal to 1, limit extends to 1 minus f of x equal to limit extends to 1 plus f of x equal to f of 1 now we have to check this, right. Then what is your limit? Left hand limit extends to 1 minus f of x, that is limit extends to 1 minus what is your f of x? When x approaches from the left hand side it is x plus 5, 1 approaches from right hand side it is x minus 5, right. So 1 plus 5, so up directly in the x place la 1 putting na it becomes 1 plus 5 which is 6, right. Then what is your right hand side limit? That is RHL, limit extends to 1 plus f of x, so limit extends to 1 plus what is your f of x? X minus 5. Substitute in the place of x as 1, then this becomes 1 minus 5 which is minus 4. So here left hand limit is 6, right hand limit is minus 4. Therefore left hand limit is not equal to right hand limit, so that your that is your limit extends to 1 minus f of x is not equal to limit extends to 1 plus f of x. So they are not coincide, therefore f is discontinuous at x equal to 1 and x equal to 1 is the only point of discontinuity, right. Because the less than 1, c is less than 1 and c greater than 1, they are continuous. அப்போ x equal to 1 is the only point of discontinuity. That's all for this question, right. So இது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு question நம்ம approach பண்ணோம், right. That's all for 13th question. What about 14th one? f of x equal to 3 if x lies in between 0 less than x less than or equal to x less than or equal to 1. It is 4 if x is 1 less than x less than 3. 5 if x is 3 less than or equal to x less than or equal to 10. அப்போ இந்த ஆக்சுவலி இந்த இடம் என்ன அப்படின்னா 0 to 10ங்கிற இன்டர்வல்குள்ளே தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது, ரைட். ஸோ அப்போ இந்த 0 to 10, 0 இங்கே இருக்குது, எண்டில் வந்து 10 இருக்குன்னு வைங்க இந்த பக்கம். ஸோ இன்பிட்வீனில் வந்து 1 and 3ன்ற பாயிண்டில் கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த பக்கம் 0 included 1 excluded, right. Sorry 1 included இப்படி இருக்குது. and then 1 not included, 3 is not included ரெண்டாவது இன்டர்வல். then 3 is included, 10 is included தேர்ட் இன்டர்வல். அப்போ 3 கேஸு. இப்போ அட் தி பாயிண்ட் 0 செக் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க, க்ளோஸ்டு இன்டர்வலில் இருக்குது இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட். அப்போ 0க்கு நமக்கு
ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்ரோச் மட்டும்தான் வரும். சிமிலர்லி 1க்கு நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்ரோச் மட்டும்தான் வரும். இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்லேயே நமக்கு பிரேக்கேஜ் இருக்குது. ஸோ 1ல் 2 ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஃபங்க்ஷன், as well as 3ல் 2 ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஃபங்க்ஷன். அந்த 2 பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும் கண்டினியூட்டி. மற்றபடி மீதி இடத்துலலாம் இட் இஸ் கண்டினியூஸ். ஏன்னா 3ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், 4ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், 5ம் கான்ஸ்டன்ட். மற்ற கேஸ் அதாவது 0 to 1ல் இட் இஸ் கண்டினியூஸ், 1 to 3ல it is continuous, 3 to 10ல it is continuous, at the point 1ல continuous, at the point 3ல continuous. அதை மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணோம். சொல்யூஷன், let C be any real number such that your C is lies in between 0 and 1. கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் x கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. ஸோ your C lies in between 0 and 1, 1 less than C less than 3, அதாவது 1 and 3, and 3 less than or equal to C less than or equal to 10, and x equal to 0, x equal to 1, and x equal to that is 10, right? Sorry, it is 3. Third point is x equal to 3. So all these 3 points we have to check. Okay, இந்த எல்லா கேஸ்லயும் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூட்டி. ஓகே, as well as x equal to 10லையும் நம்ம செக் பண்ணோம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட். பட் எனிவேஸ் 10ல் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது மட்டும் தான் டெஃபினட்டாக அது கண்டினியூஸாக இருக்கும். ஸோ அதுவுமே நம்ம இங்கே எழுதிப்போம். ஸோ at x equal to 10 ஆல்சோ. இந்த எல்லா கேஸ்லையும் நம்ம கண்டினியூட்டி செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, when x lies in between, that is your C lies in between 3 and 1, ரைட்? இந்த கேஸில் 3 and 10 கேஸில் நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு 3, ரைட்? 0 and 1, சாரி 3ல it is 0, 0 and 1. So your function lies in between 0 and 1. First case நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 0 and 1ல what is your function value? So it is 3 only, right? So அப்போ your f of x is 3. நமக்கு f of x போட்டாலும் limit extends to c f of x equal to f of c. ரெண்டுமே வந்து நமக்கு என்ன வரப்போகுது? ஜஸ்ட் 3 தான் வரப்போகுது. இன்கேஸ் இங்கே ஏதாவது எக்ஸோட அடிஷனோ இல்லை எக்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸோ இருந்தால் எக்ஸுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்குறப்ப மேபி சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் மோர் ஓவர் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் கண்டினியூஸ். therefore f is continuous when 0 less than or equal to x less than or equal to 1. And the interval la it is continuous, right? So 0 less than or equal to x less than or equal to 1 la it is continuous. அடுத்தது continuity at x equal to 0 இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். அப்போ 0ல செக் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ 0ல நமக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நான் அதுதான் இங்கே நான் பேசினேன். 0ங்கிறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்ரோச் எனக்கு இல்லை, ஒன்லி ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்ரோச் மட்டும்தான். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் f of x equal to f of 0 செக் பண்ணால் மட்டும் போதும். போத் தி கேசஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இஸ் 3, f of x 3, f of 0லையும் வந்து நமக்கு என்ன, ஏன்னா அங்கே தான் ஈக்குவலும் இருக்குது, ரைட்? ஈக்குவல் சைன் நமக்கு அதே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு. லெஸ் தென் 0லையும் இதே தான் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ. ஸோ தட் 3 at x equal to 0. இங்கே ஏதாவது எக்ஸ் வேல்யூ இருந்தால் தான் நான் 0 போட முடியும். மோரோவர் இங்கே எக்ஸ் வேல்யூ ஏதாவது இருந்தால் தான் 0 போட முடியும். ஸோ தட் there is no x. So it remains 3 equal to 3. Therefore f is continuous at x equal to 0. So அப்போ 0ல it is continuous. அடுத்த பாயிண்ட் நமக்கு என்ன? 1 to 3ல செக் பண்ண போகிறோம். when x lies in between 1 to 3. So 1 to 3 தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல். இங்கே இருக்கு பாருங்க 1 to 3. 1 to 3ல what is your function value? 4. So your f of x equal to 4. That is your function, and limit extends to c f of x equal to f of c and check பண்ணீங்கன்னா definitely it is true, ஏன்னா constant. So limit extends to c, f of x is 4, right hand side is 4 at x equal to c, right? So in case if you are having any x value we can substitute here, but there is no x, so this remains as it is, 4 equal to 4. Therefore f is continuous on 1 less than c less than 3. That is it lies in between 1 and 3. That is there is also it is continuous when c equal to 1 at the point 1, right? Limit extends to 1 minus f of x equal to limit extends to 1 plus f of x equal to f of 1 and check பண்ணோம். ஏன்? because at the point 1 the function splits. definitely continuous கிடையாது, ஏன்னா 1 ஓட லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்ல 3 ஃபங்க்ஷன், 1 ஓட ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்ல 4, ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. definitely பார்த்ததுமே தெரியுது. so we can prove that formally, right? so limit extends to 1 minus what is your f of x? so limit and left hand limit is limit extends to 1 minus f of x, which is limit extends to 1 minus 1 when we are approaching from the left hand side, your function value is 3. so there is no x, so your answer is 3. Similarly, what is your right hand side? limit extends to 1 plus f of x, so which is limit extends to 1 plus what is your f of x? 4. when we substitute x equal to 1, so you will get there is no x value, so this 4 remains as it is. Therefore left hand limit and the right hand limit both are not coincide, they are not same. That is limit extends to 1 minus f of x is not equal to limit extends to
1 plus f of x, so they are not equal, therefore f is discontinuous at x equal to 1. Then we have to check the point of continuity at c equal to 3. So at the point 3 also the function splits, right? Because 3 on the left hand side it is 4 and the right hand side of 3 as well as the equal of 3, the function value is 5. Okay, so at the point 3 we are going to check. So 3 also the function splits, so left hand limit extends to 3 minus f of x equal to limit extends to 3 plus f of x equal to f of 3 and check panno. So that your left hand limit extends to 3 minus f of x, which is nothing but 4, your function value. When we are approaching 3 from the left hand side it is 4, so there is no x value, so this 4 remains as it is. Similarly your right hand limit RHL is nothing but limit extends to 3 plus f of x, that is limit extends to 3 plus what is your f of x when 3 approaches from the right hand side, it is 5, right? So when 3 approaches from the right hand side it is 5, so at the point 3 also it is 5, so there is no x value, so it remains as 5 it is. So therefore left hand limit is 4, right hand limit is 5, they are not same, so limit extends to 3 minus f of x is not equal to limit extends to 3 plus f of x, right? That is left hand limit and right hand limit, they are not coincide. That's all. Therefore what can we conclude? So it is discontinuous at x equal to 3, right? That thing we have to write. So discontinuous at x equal to 3, discontinuous at x equal to 3 also, because at the point 3 it is not continuous, so at the point 1 it is not continuous. Then it lies in between 3 and 10, so your function value is 5, that is next case, right? In case if a function lies in between 3 and 10, and finally we have to check at x equal to 10 also, right? If it is lies in between 3 and 10, your function value is 5. Even if it is in 10, your function value is 5 itself. At those 2 points it is continuous, that is next to 2 cases it is continuous. So limit extends to c f of x equal to f of c அப்படினு check பண்ணோம். Yes, definitely limit extends to c, your f of x is 5. Similarly f of c is nothing but 5 at x equal to c, both are same, so 5 equal to 5, therefore f is continuous on this interval also, that is it lies in between 3 and 10 also, it is continuous. Finally we have to check at the point x equal to 10. So what is your function value at x equal to 10? Your f of x equal to just 5, so you have to mention that here itself. So f of x equal to 5, that is your function value when it lies in between, that is if it is at the point 10. And moreover நம்ம முன்னாடியே பேசின மாதிரி at the point 10 is the extreme point of this closed interval, and there is no right hand side approach for this 10, we are having only left hand side approach for this 10. அப்போ limit extends to 10 minus f of x equal to f of 10, அது மட்டும் நம்ம செக் பண்ணாலே it is enough, right? So limit extends to 10 minus f of x is equal to f of 10, இதை செக் பண்ணா போதும். So limit extends to 10 minus what is your f of x value? It is 5, which is equal to 5 at x equal to 10, both are same, right? There is no x value, so this remains as 5 as it is, this is also 5, so they both are 5, therefore f is continuous at x equal to 10. அப்போ there are 2 points of discontinuities for this function, என்னென்ன point? X equal to 1 and x equal to 3 are the 2 points wherever the function is discontinuous அப்படின்னு லாஸ்டா நீங்க எழுதிருங்க. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் the given function is discontinuous, remaining are all it is continuous, right? So that's all for this question and that's all for this video. இதோட வந்து நான் இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? அப்கமிங் வீடியோல இந்த எக்ஸசைஸ்ல இருக்க ரிமைனிங் क्वेश्चंसலாம் நம்ம பார்ப்போம், ரைட்? So that's all for this video. Thank you. Remaining things we'll see in the next video. Thank you.